So, dann wollen wir mal weitermachen. Okay, also so wollte ich das jetzt eigentlich nicht sagen, aber... Hui! The festive season is fast approaching. What brings you to one's abode? Has the Ministry of Civil Affairs simply run out of work for you to do? Well, with Lantern Rite just around the corner, I decided it was a good time to take leave and pay you a visit. But, where are Mooncarver and Mountain Shaper? Them? Oh, don't even get one started. Oh, is that not the Traveler and the Yuhung too? A rare visitor indeed. Happy Lantern Rite, everybody! Alles Gute zum Laternenritual. Greetings, Venerable Adeptus. And greetings, Ganyu. Huh? Lady Kutching, I didn't expect to see you here. The Yuhung of the Chising. Here. Most fascinating. Most courteous of you to travel hither and pay your respects. What is the purpose of your visit, if one may ask? It's the festive season, and on behalf of the Qixing, I'd like to give you our regards. Please, accept our humble gifts. As the governing body of Liyue, the Qixing must be busy with a myriad of affairs. And yet, you still take the time to visit one in this mountain abode. Eminently considerate of you. Oh, what an amusing cylindrical device. I wonder what that could be. This is a new type of firework which has been modified by the Ministry of Civil Affairs. I've heard that you are fond of gadgets, so I've brought one for your amusement. Cloud Retainer. Although she is not outwardly opposed to us, she is still skeptical of Liyue being ruled by humans. Maybe she thinks humans are still too young to handle it. No matter. With time, our strength will become apparent enough. Before then, we should try to give her a good impression. Good thing I came prepared. Cloud Retainer has a great interest in gadgets, so she will certainly appreciate this gift. Ganyu has said that Cloud Retainer is very picky about food, so I made sure not to bring any snacks to avoid upsetting her. I've given everything thorough consideration. It should all go well. Goodness me. Whoever would have thought? Oh, my, how very interesting. It is intricate, with ingenious design, and is aesthetically agreeable. Yes. Judging from Cloud Retainer's expression, it seems this gift was a success. Very good. One shall gladly accept this device. One surmises from Ganyu's words that you also wish to see Mooncarver and Mountain Shaper. Pity. Your timing is most unfortunate. Oh, are they not home? Oh, we wanted to see them too! Those two old fossils. Mooncarver has been most anxious to see how Liyue Harbor fares. But the agreement was clear. Liyue is now in the hands of the Qixing, and he cannot simply roam into the city and begin supervising others' work as he pleases. So one tried to persuade him otherwise, proposing that if he could not be placated, he could go to the city disguised as a human and take a brief look around. Alas, he is too stubborn, too proud. He would have none of it. Thereafter he left, claiming to have gone traveling. He has not returned since. Mountain Shaper, however, is more open-minded. But he said he wished to look for something new with which to defend the tranquility of his mountain. He told one that he was leaving in search of treasures,
and one has not heard from him since. Wait. Surely this is not a case of two old coots in cahoots, rusing to excuse themselves that they might venture behind one's back, to scurry away and go traveling together. Vielleicht ist es wirklich so. Huh? What's everybody doing here? This voice. Is it Shenhe? Oh? Oh? So Shenhe's here too! Is she also here to visit Cloud Retainer? Is she the one that you mentioned before? Hello, everyone. Shenhe, this is Ganyu. You have most likely heard of her. Hello. I'm Ganyu. I work at Yujing Terrace. I've heard that you returned to Liyue Harbor recently, so if you need anything, please feel free to come to me. I will. Thank you. I brought some food from the city. I heard that during Lantern Rite, people in Liyue bring food to share with their friends. So here I am. Oh no, I made a point of not bringing any food offerings. Is it going to be okay? Oh? And you even brought food for those two old fossils. That's right. After barely a few days in the city, you have learned so much. Thank you for these delectable edibles, Shenhe. Huh? Everyone, you shall all be staying in Liyue Harbor in the future. One should like to think that you will all look out for each other. Is that understood? Will do. Yes, understood. This place is much livelier than I'd imagined. Überlass es mir, das Thema zu wechseln. Apropos, weißt du, wo Xiao ist? Ja, in meinem Team. The conqueror of demons? One has not seen him of late. Well, then he's probably not enjoying Karst. Let's go look for him in his usual spot, at Wangchu Inn. In short, one is the only Adeptus who has elected to remain in Juryun Karst for the festival. Had Ganyu not come to visit, one would likely have stayed firmly put in one's abode to resume research of gadgets and mechanics. I didn't mean to interrupt you. Please accept my profuse apologies. Why the sudden solemnity? It would certainly not be the first time one has been interrupted on your account. As a youngling, you did so love to scurry around the place while one's attention was monopolized by mechanisms. You were especially drawn to a certain implement one had made. Oh, what was it? Oh? Oh no, here she goes again. This could spell trouble for Ganyu. Huh? Oh, I'm sorry, Cloud Retainer. I just remembered there's something I must attend to. I should be going. Oh, why the sudden haste? With the Yuheng present, why not settle this matter here and now? No. It's something very important. In fact, I must see Lady Ningguang about it immediately. A matter so pressing that you must find Ningguang in person? Yes. Ningguang and I have different scopes of work, you see, and Ganyu has to report to both of us respectively. It's indeed not easy for her. Lady Keqing is trying to help me. Yes, that's right. I'm very sorry, everyone. I will take my leave. Huh, gone already. That child, she has always been easily ruffled.
One can sympathize, however. It is no simple thing to be a secretary. Nearly every matter in Liyue Harbor, momentous or trivial, passes through Ganyu's diligent hands. But even as an adeptus, she must never neglect her own health, lest she fall prone to exhaustion. Ganyu is an assiduous worker, apt to forgoing food and rest once she is busy. Please make sure she eats and sleeps properly whenever you see her. I will. Ganyu has always been a great asset to us. Her health is a priority, so I will take good care of her. The Yuheng, reliable as ever. It was indeed a wise decision to leave Liyue Harbor to you. We will certainly strive to live up to your expectations. As for these edibles, they do look delectable indeed. You may leave them here. Shenhe shall bring these into one's abode, and one shall pass them on to Mooncarver and Mountain Shaper once they have made their return. This firework has an intriguing design. One must conduct a thorough study of it. And one also wants to hear what Shenhe has learned in Liyue Harbor. Yes, I have many interesting stories to tell. Let us chat while one scrutinizes this device. Es ist das Laternenritual und du möchtest in der Vorrichtung arbeiten? Yeah, don't you rest during the holidays? This is a festive season after all. One has long been living secluded in the mountains and no longer observes the holidays. Worry not, one shall take appropriate care of oneself. Rest is crucial. If one is too devoted to one's research and falls ill, one shall be in no fit state to test the devices personally. Is it really that important to test it yourself? Of course. As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. If one spends all that time working on a machine, yet forgets to test the outcome, that would be akin to a chef who never tries his own food, no? It is unwise to put the cart before the horse. Enough idle chatter, everyone. One must go and continue one's research. Come, Shenhe, this way. A chef who doesn't get to try their own food? That would be kinda weird. Das kann man sofort verstehen. Cloud Retainer sure does know a lot about gadgets and cooking. Though, she can be a bit strange sometimes. But then again, she is an adeptus. That's the wisdom of an adeptus. She takes good care of those around her. Though she lives in seclusion, she also manages to bring everyone together. A hermit who's more social than most living in society. What an interesting character. Traveler, Paimon, let's head to Wangshuin. Perhaps we'll find the Conqueror of Demons there. Gott! Ach so, nee, das ist was anderes. Weit über 10 Minuten, die wir hier gelabert haben mit denen. Es ist halt schon echt heftig. Ich meine, und es ist ja nicht mal so, als wäre hier irgendwie was groß Storymäßiges passiert, ne? Überhaupt nicht. Hä? Das ist die Herausforderung. Ich habe ja doch auch irgendwo so eine Ballonblume gesehen. Jedenfalls, ehrlich gesagt, sowas würde ich in einem 500-Seiten-Buch, fände ich das absolut in Ordnung. Aber
das hier ist nun mal kein 500 Seiten Buch, sondern immer noch ein Spiel und 10 Minuten Gespräch. Was jetzt eigentlich nichts mit der Story zu tun hat. Das ist halt schon etwas... Ist halt schon etwas sehr viel. Finde ich zumindest. Naja. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich diese Herausforderung da machen möchte, weil ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist das einfach nur ein bisschen Gekloppe. Und nach, wie gesagt, 10 Minuten wird das... Och je, das... Ich befürchte, nee, wisst ihr was? Hier. Weil die mit einem Speerkämpfer zu besiegen, das wird nix. Da brauchen wir etwas dickere Geschütze. Ja, ja. Ist halt teilweise auch echt so, oh, ja. Dass da What do we have here? es echt wichtiger ist, was für Waffen deine Charaktere tragen, als sonst irgendwas. Beziehungsweise bei Katalysatornutzer, naja. Ich frage mich gerade, ob wir, wenn wir von da oben starten, eventuell bis zum Gasthaus Wangshu kommen. Würde ich jetzt ganz gerne mal ausprobieren. Allerdings, wir brauchen da schon... Sai... Ja. Sai und Amber. Einmal für den geringeren Ausdauerverbrauch von durch 2 Windcharaktere und Amber hat ja die Fähigkeit, dass man beim Gleiten weniger Ausdauer verbraucht. Und das wird bei der langen Reise schon ziemlich wichtig. Aber ich glaube, wir sind bei weitem nicht hoch genug gewesen. Von der Ausdauer her würde es vielleicht sogar klappen. Aber ich befürchte, ja, von der Höhe her hat Xiao recht, ist das ziemlich useless, wenn man sich das mal vor Augen führt. Wir werden da vor dieser Klippe, glaube ich, runterkommen, oder? Schade.
Ja. Deshalb ist Xiao so gut bei Erkundungen. Ah, das ist eine Truhe da unten. Holen wir uns jetzt aber nicht. Ja, ich hab mal wieder... Ich sag zwar, wir haben wenig Zeit, aber... Ach, komm. Es wird ja... Damit wir überhaupt mal ein bisschen Gameplay in diesem ganzen... Laternenritual finden. Muss ich da doch jetzt alles ausnutzen, was irgendwie da reinkommt. Weil... Die labern sich hier echt einen Wolf. Keine Ahnung, ob man da einen Buchautor hier für dieses Ritual, für das Laternenritual dran gelassen hat und das deshalb so ausufernd wurde, teilweise mit den komm. Mit den Gesprächen. Aber es ist halt echt viel. Ich glaube, jetzt machen wir es auch noch nicht mal bis zum Steg, ne? Ich befürchte nicht. Nee. Useless. Nee, bei weitem noch nicht. Wenn wir Kraul schwimmen, nee, dann kriegen wir es auch nicht hin. Ja gut, ich sehe schon. Das wird so nix. Also doch teleportieren. Let's ask Virgil Det where the Conqueror of Demons may be. Huh? Hold on. Isn't that... Chi-Chi? Oh, and the weird guy with the snake around his neck. Oh, stimmt. Die sind ja auch noch hier. Dr. Baiju, here are the herbs. I've picked lots of them. Splendid. Let me pack up and then we can be on our way. Hey, you guys! What are you doing? Dr. Baiju wanted herbs, so I came to collect herbs. Lots of them. And Dr. Baiju came too. Traveler, Paimon. Oh, and Lady Kaching. It's a pleasure to see you all. We're here stocking up more herbs. Boo Boo Pharmacy always runs out of digestive herbs during the festival seasons. With Lantern right just around the corner, I thought we should get prepared. We came all this way to collect some herbs, and we've picked quite the assortment. We'll be on our way back to the pharmacy once the herbs are sorted. I certainly didn't expect to see the Yuheng all the way out here. I have some business to attend to here. Ah, I see. It's nearly time to celebrate Lantern Rite, and you're still running errands.
Hardworking as always. I appreciate the sentiment, Dr. Baiju. I'm just doing my job. Kutching and the Traveler are very busy. And we are busy too. Everyone, keep it up. Danke für eure harte Arbeit. Right. Thank you, Chi-Chi. We shouldn't tarry here any longer. Take care, you two. 3. Traveler, let's go find Virgoldet. Boring! Ah, Lady Kutching. What a surprise. Is there anything I can help you with? No, thank you. I'm just wondering if you might know where the Conqueror of Demons is. Oh, we never inquire about Xiao's whereabouts. But if he's here, he would be up on the rooftop terrace. Please feel free to go up and have a look. Useless. Howdy. Please, get straight on in. Irgendwas lässt mich glauben, dass er wirklich da ist. Ich habe auch keine Ahnung, wieso. He doesn't seem to be here. Perhaps we came at the wrong time. Maybe he's out battling somewhere again. Let's leave the gifts with the owner and ask her to... How can I help? Where did you come from? You scared Paimon! Ach, ich vergesse. Warst du eben schon hier? Ja. Yes. Hello, I am Kuching, Yuhong of the Liyue Qixing. The Yuhong. Yes. I saw you when we battled Osile. You are fierce with your blade. Anyway, we're here to give you some Lanternrite presents. See? There's lots of tasty food! Don't waste your delicacies on me. Aber die Qixing haben es extra für dich vorbereitet. Eradicating demons is my duty. You don't have to thank me. Karma is harmful to the human body, even if you have a stronger constitution than most. You should keep your distance from me when you can afford to. Hey, wait! Are you leaving? Oh, come on! Lanternrite is almost here! Don't you want to take a break? Genau, lass uns zusammen in die Stadt gehen und das Feuerwerk anschauen. Like I said before, I have no liking for crowds. I must remain vigilant of evil attacks, especially during the holidays. I will continue my patrol as usual. You should also exercise caution. And if there's any danger... Kein Problem, ich werde aufpassen. Ja, und nochmal. Xiao ist der beste Grund, warum das Gasthaus Wangshu zu einem der sichersten Orte in ganz Liyue gehört. Good. And he's gone! Jupp. Well, Xiao hasn't changed a bit. Wonder if he'll come and watch the fireworks this year, though. Tja, wenn Xiao es will. Alright, we've completed our visits with all the Adepti. Let's take a break downstairs before we head back into the city. Oh no. What should we do? Huh? Oh, Lady Kuching! Lady Kuching! I'm so glad to see you here. Feng Yi? What's wrong? What are you doing here? Lady Kuching, let me explain. I had rearranged the fireworks layout and expanded the range to Qingsa Village, just like you requested. My people finished setting up the fireworks and we left someone in charge to launch them for the show. But...
The person we left in charge came back shortly after and reported that all the fireworks in Chingsa village had been stolen. I immediately reported the situation to the Millilith and had another batch of fireworks made to be transported to Chingsa village under escort. However, everyone's short-handed during Lantern Rite. The Millilith are already stretched thin and don't even have enough people to fill their regular patrols. They can't spare anyone to look after the fireworks for us. We don't have many materials left, so if the second batch of fireworks gets stolen as well, we're done for. So, I was thinking to go to Chingsa village and have a look first. Which is when I bumped into you. Lady Kuching, what should we do? According to the Ministry of Civil Affairs, the number of guards on patrol has to be doubled and rotated continuously during Lantern Rite. They must perform these extra measures in addition to their standard daily affairs. The only manpower they can muster during the festival would be the emergency response units. But those special units are intended only for backup. There are not many of them, and they cannot perform prolonged guard duty. If we wish to make use of them, we'll need to resolve the problem quickly. Maybe we can ask the Adepti for help. This would be a piece of cake for someone like Cloud Retainer or Xiao. No, that would only make us look incompetent. I'll handle this, Pengyi. Wir können Keqing diese Last nicht allein tragen lassen. Lass uns auch helfen. Ich find's doof, sowas nur zu denken, ne? That's right. We can take care of this together. Thanks, you two. Actually, I have an idea. Let me make some arrangements. Pengyi, go back to Liyue Harbor and get the fireworks ready. Then meet me in Chingsa village. Traveler, come with me. Let's ask around to see what happened. Ich kann euch sagen, was jetzt gerade für euch passieren wird. Ein kleiner Cut. So. Oh, how could a whole batch of fireworks just vanish like that? Hello, Granny Roshin. We'd like to know more about the recent fireworks theft. Oh, Lady Kuching, I can hardly believe you came personally to investigate. It's no trouble at all. Please, tell us what happened. Well, when they brought the fireworks, the children in the village were very excited. They were all gathered round, watching the area for a long time. The workers piled up the fireworks and said they would go confirm the locations to set them off. That's when they left the village. Oh, now let me remember. Ah, yes. I recall that they left the fireworks in an open area just next to a house down the old road. But the very next day, all the fireworks were nowhere to be seen. The person in charge of the fireworks was so anxious that they went straight back to the city to find a solution. Oh, the villagers here are worried too. The fireworks missing can only mean that there are thieves about. There are elderly and kids in the village, you know. Although the Millilith are stationed here, no one dares to go out anymore. I understand. Please help reassure the people in the village and tell them everything's going to be fine with the Millilith standing guard. Traveler, let's go investigate the place where the fireworks were stolen. Ja. Ah, okay. Ich dachte, oder ich wusste nicht mehr, ob wir die Truhe hier hinter hinter dieser Wand schon geholt hatten. Aber doch, offensichtlich schon. Ups. Und ja, ich habe den Geoculus eben auch gesehen. So. Ey! Ich meine nämlich, wir müssen da drauf.
Hehe. Es gibt noch andere Wege, sich den zu holen, aber mit Xiao ist dieser so ziemlich am einfachsten. Man könnte natürlich auch das Windfängerflächen hier unten nehmen, wenn man möchte. Ist auch kein Problem. So. Hui! This is the place. The fireworks were stolen here. The thieves must think there are mostly elderly and children living in Chinxa Village, all too weak to defend themselves. Otherwise, they would never dare commit such a blatant crime. This is absolutely awful. We cannot let such a matter go unpunished. Let's see if we can find any clues here before we plan our next step. Boah, überlegt euch mal, ich würde jetzt nicht so lang überziehen. Ich meine, hätte ich diesen Kletterparcours nicht eingebaut vom Aokangberg bis hier zum Gasthaus Wangshu, ne? Das waren ja so in etwa die 7 Minuten, die ich bis jetzt überziehe. Dann würden wir halt die ganze Zeit nur Gelaber haben in diesen 30 Minuten. Und... Oh, nee. Ganz ehrlich, das ist... Mit Dong Dong reden wir ein andermal. Ach so, der Kerl. Are these footprints? Let's see where they lead. Du siehst nach einem Abenteuer aus. Hast du ein göttliches Auge? Bei Xiao bin ich mir ehrlich gar nicht so sicher. Beziehungsweise bei den ganzen Adepten. Haben die Visions, also göttliche Augen? Oder ähnlich wie die Archons, dass sie die gar nicht mehr brauchen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein, warum interessierst du dich so für göttliche Augen? Sag ich nicht. Ja gut, das ist jetzt wieder aus Sicht von Melody. Die hat ja eindeutig kein göttliches Auge. Nein. Das erinnert sich. Kaum einer erinnert sich an Abenteurer ohne göttliches Auge. Der Grund ist einfach, erst mit einem göttlichen Auge kann man die elementaren Kräfte nutzen, um gegen das Böse zu kämpfen und ein Held zu werden. Es gibt eine ganze Menge an Vorteilen. In den Büchern steht auch, dass all die bekannten Abenteurer ein göttliches Auge hatte. Du solltest dir keine großen Hoffnungen machen, wenn du nicht einmal ein göttliches Auge hast. Man kann auch ohne göttliches Auge auf Abenteuer gehen. Etwa einer dieser Kampfkunsthelden? Nein, danke. Nachdem die Alten im Dorf herausgefunden hatten, dass ich mich für Abenteuer interessierte, haben sie mir immer wieder all diese Kampfkunstromane gebracht. Aber als ich sie las, war ich enttäuscht, dass die Hauptcharaktere alle potthässliche, stinkende Männer sind. Tut mir leid, nicht meine Art von Geschichte. Du hast vorher noch nie welche gelesen? Hier, hau rein, die nützen mir sicher nichts. Okay. If it's useful, I'll take it. Ja. The footprints continue here. Let's keep following them. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube am besten eigentlich von da, aber Ach, wisst ihr was? So kriegt man es auf jeden Fall hin.
Wenn man sich nicht fast zu doof anstellt. Useless. Huh. Boring. Ach, Quatsch. Naja, gut. Das Gute an Xiao ist ja, dass er beim Klettern und so weniger Ausdauer verliert. Boring. Ich hatte schon gedacht, ey. There's quality here. Ja, aber nicht genug. Boring. Ach je. Worthless. Na komm. Useless. If it's useful, I'll take it. Ja. Ach doch. Die Herausforderung war aber, glaube ich, etwas länger. Und das wird ja nicht unser letzter Besuch hier im Quinstedorf gewesen sein. Let's continue here. Let's keep following them. Ja. Ja. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon gesehen. Please. This is all just a big misunderstanding. A misunderstanding, you say? If so, then tell me, why are you hiding here? Please, good sir. This really is just a misunderstanding. I would never dream of getting anywhere near the Feiyun Commerce Guild shipment. Something's happening over there. Let's go have a look. Oh, the Feiyun Commerce Guild? It must be. Please, save your breath. Restrain this fellow. Tightly now, we mustn't let him get away. Yes, young master. I was sure it was an evil spirit. Turns out it's the treasure hoarders again. Xingchun Changyun! Hello! Ja. Was macht ihr hier? Well, hello, dear traveler. Our fates cross once again. What brings you here? Excuse me. Please, tell me what is happening here. Ah, yes. Allow me to explain. It so happens that every year during the Lantern Rite, the Feiyun Commerce Guild transports supplies to various villages outside of Liyue Harbor. Family rules stipulate that the supplies must be personally escorted by a family member. Because my older brother went last year, the duties have fallen to me this time around. Oh, so what's Changyun doing here? Changyun happened to be visiting, so I cordially invited him to join us for the journey. Oh, I see. But why did Changyun say he thought there was an evil spirit? I see that you are not familiar with the story of old. It is said that fireworks were once called firecrackers, and were used to ward off evil spirits and the like. In ancient times, Liyue was plagued by evil spirits. As people gathered together to celebrate the annual festival, the yang energy would intensify, and evil spirits were thus attracted to the fringes of the city by the strong scent. Liyue Harbor was under the gracious protection of Rex Lapis, so the spirits dared not enter the city. However, they still lingered near the city gates and pestered the passers-by. In order to drive the spirits away, people made firecrackers and lit them near the city gates.
The flashes of light and loud noise successfully drove the spirits whence they came. This festival is now known as the Lantern Rite. It was my intention to travel around to see if there are any malicious spirits lying in wait for passers-by. Since I happened to have a shipment of goods to deliver, and our course was through the mountains, I naturally thought it best to have my thaumaturge friend traveling alongside me. Xingqiu said he learned the story about evil spirits from an ancient text. The text vividly describes the appearance and even the whereabouts of the spirits. Chinchu veräppelt Chongyun doch. Chongyun hat das Buch nicht einmal gesehen, oder? Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wieso sie das in dem Moment denkt, ne? Vor allem spätestens durch Shenhe sollte man doch bemerken, dass, naja, Exorzismus etwas ist, was es in dieser Welt wirklich gibt. Oder beziehungsweise Exorzisten. Weil Shenhe ist ja die Tante von Chongyun. Auch wenn das in ihrer Story mit ihrer Story überhaupt mal gar keinen Sinn ergibt, aber naja. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein bisschen für die Fans gemacht wurde, weil als halt gesagt wurde, Shenhe ist Chongyuns Tante und sie würde auf Chongyun aufpassen, gab es direkt so Memes, dass sie Chinchu bedrohen würde oder teilweise auch wirklich auf ihn sauer sein würde, weil die beiden sind halt Freunde und ja, ganz ehrlich, manchmal ist die Community weird. Naja. Anyway, when we arrived at the area, Chongyun sensed an ambush about to take place. Upon searching the area, we found a group of treasure hoarders. They tried to flee the moment we were upon them. Fortunately, I was swift enough to catch one of them. Your timing couldn't have been more fortunate. We were just preparing to send them to the Ministry of Civil Affairs. He insists the matter is merely a misunderstanding, but things seem quite clear as I see it. Good, sir. Just hear me out. Everyone knows the Feiyun Commerce Guild. Had we known it was your merchant caravan, we never would have dared to attack. The master of the Feiyun Commerce Guild is famous for his generosity and noble deeds, a true hero of the people. So, you see, this is nothing but a big misunderstanding. We didn't want any trouble with the guild. What you mean to say is that you were targeting someone else then? Well, who was it? Well, just trust me. We were definitely not trying to steal your goods. Please believe me. Master Xingqiu, I would like to borrow a few of your staff to escort the thief to the Ministry of Civil Affairs. As for the bounty, we will pay you afterward. It is my humble duty to uphold justice. No remuneration shall be necessary. Come then. See that this thief is taken to the Ministry of Civil Affairs. Yes, young master, leave it to us. You heard him. Take this man over there and make sure he's secured. Tie each of his fingers separately if you have to. He's not gonna pull anything under our watch. Wait a second. Please also deliver this message to the Ministry of Civil Affairs. It's very likely that this thief is related to the recent fireworks theft in Qingce Village. Make sure they have someone question him thoroughly. So the plot thickens. Is your task clear? We mustn't disappoint the Yuang. Yes, young master, I understand. We'll be on our way. I've heard many good things about you, Master Xingqiu. Thank you for your assistance. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. Everyone, my intuition tells me that there could be more than one group of treasure hoarders in this area. More than one group? Oh, you've got quite a keen eye too, Chongyun. During our search, I found scattered sets of footprints differing from those on the road. There may still be other treasure hoarders waiting to ambush passers-by. When I was chasing the treasure hoarders earlier, I noticed that they were nearly unarmed and very few in numbers. If they truly intended to ambush the Feiyun Commerce Guild, they must have overestimated themselves.
If you ask me, they didn't seem to be staging an ambush, but rather it appeared as if they were waiting for someone. It appears they may be the thief's accomplices. They were probably hiding here to wait for the stolen goods. What exactly are the stolen goods, if I may ask? Taking advantage of the elderly and children. What a loathsome group of criminals. Lady Kuching, don't fret about manpower. Chongyun, let's go lend them a hand in Chingsa village, shall we? Yeah, just leave it to us. We can handle a bunch of thieves. Thank you. That will help alleviate the crisis in Chingsa village. Unfortunately, the footprints we were following end here. I don't know where we should go next. It seems we were only a moment away from catching all the treasure hoarders. Aww. Kuching. Keine Eile. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Thank you. Master Xingqiu, I'll leave Chingsa village under your watch. Most assuredly, Lady Kuching. Ja. It's fortunate our paths crossed with those two. Ja, es ist gut, Hilfe zu haben. Ja, und eigentlich gerade die beiden, weil Wasser und Eis sind verdammt nochmal OP. It's so cool to fight for justice. The thieves who stole the fireworks haven't revealed themselves yet. I'll go have a look around. Traveler, please go take a rest in Chingsa village. I've troubled you enough already. I can handle the rest of this matter myself. Kuching, are you planning to look for clues all by yourself? Somehow that doesn't sound like a very good idea. Oh, wait! You're in the Liwei Qixing. Why don't you ask some of your subordinates to help? At least it'll be safer than investigating on your own. Ja, da hat Paimon ganz recht. Yes, I agree, but we are short-handed at the moment. I can handle these trivial matters myself. The fireworks that were transported to Chingsa village were quite bulky. They couldn't have gone far. Way I see it, if they were clever enough, they would conceal the stolen goods somewhere and then come pick them up later. All I have to do is find out where they hid the fireworks and then return to the location with reinforcements. Don't worry. I am not reckless, and I won't carelessly alert the thieves. You can certainly trust me by now. Well, when you put it that way... It's settled then. Traveler, Paimon, please go get some rest. I'll go find you in Chingsa village when I'm done. Yay, der zweite Teil ist endlich abgeschlossen. Sorry, aber bei aller Liebe, es ist einfach viel zu viel Gelaber hier. In dem Baum? Definitiv. Definitiv nicht. Dann hier runter. Ah. Ja. Man muss auch sagen, die Schatzräuber haben es dieser Tage echt schwer. Die müssen sich nicht nur um die ganzen Feuerwerks... Bereits der 4. Tag, immer noch kein Vorschreib mehr. Wieso die Chefin immer noch nicht aufgegeben hat. Der 7. Tag, die Chefin behauptet, sie hätte eine Lösung, aber alles, was sie tut, ist, neben den Ruinen zu warten. In diesen Ruinen gibt es auch noch Ruinenjäger, die Wache halten. Man kommt so oder so nicht rein. Ich weiß wirklich nicht, wie wir das schaffen sollen. Was das angeht, dabei geht es um den Schatz des
Quinzedorfes, den es hier gibt. Und ich sag's euch, das ist eine der schlimmsten Missionen überhaupt. Ja. Eigentlich wollte ich doch nur einmal. Die es hier in Liebe so zu tun gibt. Hat vor allem damit was zu tun, weil da jede Menge Ruinenwächter sind und eben wirklich Ruinenjäger. Müsste dann hier auf dem Baum sein, ne? Ja. Oh. Okay, dann weiß ich wo. Ja gut, aber das ist... das machen wir dann während des Auftrags mit dem Schatz, nicht jetzt. Aber das ist doch Felsen, den man zerbrechen kann. Das können wir jetzt auf jeden Fall machen. Wobei, wisst ihr was? Da hier ja eigentlich Chongyun und so und Xinqiu ist, würde es doch passend, wenn wir auch mit dem spielen. Da. Is this an answer from this world? Ja. Ah, je. Ist hier nicht auch... die ganzen Sachen. Es gibt so viele Sachen hier noch zu tun. Aber gibt auch wieder jede Menge in Mondstadt zu tun. Also wenn das sich so ansieht, wir sind jetzt schon hier bei Folge, was ist das? Folge 126 müssten wir sein. Und Mondstadt hatten wir nach 50 Folgen, glaube ich, durch, ne? Das ist, bisschen insane. Ja. Wisst ihr, ich überlege gerade echt, ob wir nicht doch einmal hier bei Ganyus Banner ziehen sollen. Die Sache ist halt nur, bald kommen Kamisato Ayato und Yae Miko raus. 2 neue 5-Sterne Charaktere. Und wir sind ja eigentlich ziemlich knapp an Urgestein momentan. Weiß ich also echt nicht so. Und vor allem Ganyu ist halt ein Charakter, den mag ich eigentlich auch nicht so sehr zu spielen. Daher. Wobei ich ja auch nicht weiß, wie mir Kamisato Ayato und Yae Miko gefallen werden. Und vor allem muss ich ja noch bedenken, ja, Miko wäre eigentlich passender hier in sag schon. Wäre eigentlich eher was für meinen Hauptaccount, für meinen europäischen Account, weil sie halt die beste Freundin von Raiden Shogun ist, ne?
Naja. Schön aber, dass hier jetzt mal endlich 2 Milliliter stehen. Oh, da fällt mir aber was anderes ein. Was wir noch unbedingt machen sollten mal. Hehe. Wir haben ja noch gar nicht die Charaktere ausprobiert. Sollten wir vielleicht mal zeigen. Ich meine, irgendwie gefühlt, die Banner sind schon halb rum. Die müssten inzwischen sogar wirklich halb rum sein. Aber naja. Ich kenne die Charaktere hier. Ich werde es euch einfach zeigen. Zhongli. Zwar deutlich schwächer, aber... Der kann halt diese Säulen herstellen und entweder direkt und dann bekommt man aber keine so eine keinen besonderen Schild dabei oder eben man wartet Ach so, die Säule hat der Kerl da überbaut irgendwie. Okay. Naja. Und die Säulen, die machen... Moment kurz. Die Säule, die macht ja so ein pulsierende Aura. Und die macht Geoflächenschaden. Und, okay. Und, die Sache ist die, dass dieser Geoflächenschaden des Hügelkamms, wie die Säule genannt wird, die pulsiert von jeder quasi von jedem Geogebäude. Geogebäude sind natürlich einmal diese Säule, dann dieser Fels, den die Reisende hervorbringen kann, der Ochse von Ito, warum auch immer, ich weiß es, ich verstehe es nicht, aber es ist so. Und das letzte, die letzte dieser Sachen ist dieser Schild von Lady Ningguang. Und damit ist sie auch die einzige 4-Sterne-Charakterin, die sowas hat. Und ja, Ningguang hat damit wieder mal mehr mit 5-Sterne-Charakteren zu tun, als mit 4-Sterne-Charakteren. Also warum zum Teufel ist die keine 5-Sterne-Charakterin? Egal. Die einzige... Es gibt noch ein Geogebäude oder eine Sache, die genau dieser Lift, den Albedo erschaffen kann. Ich glaube, der wird nicht von Hügelkamm beeinflusst. Warum auch immer. Wird er nicht. Naja. Ansonsten, Zhongli ist eindeutig Unterstützung. Ich meine, der Standardangriff ist auf Stufe 8. Also das zweithöchste, ne? Ich glaube, geht bis Stufe 10, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Angriffe sind gerade mal etwa halb so stark wie sein richtiger Angriff. Nehmen wir mal Kea, ne? Ne? Aber ich glaube sogar Xiao übertrifft ihn so momentan schon. Ich glaube sogar Xianling. Naja. Und einstürzender Himmel ist einfach dieser Meteor, der Gegner versteinern kann. Also im Grunde, er ist, Zhongli ist so der Einzige, der sagen kann,
Was soll... This is order. Rise. Ist so ein Charakter, der sagen kann, was soll ich bitte mit, was soll ich denn bitte mit, Dings? Ja. Xiao hat übrigens auch die besten Schilde im gesamten Spiel. Bam. Und ist natürlich einer der besten Supporter im Spiel. Jetzt machen wir... Moment. Gehen wir ganz kurz die Figurenhandbuch durch. Nach Elementartyp. Also, Yunjin hat sowas gar nicht. Arataki Ito, dessen Bulle, der gehört mit dazu. Guru, hat der nicht? Stimmt. Gurus Banner, das gehört nicht dazu. Das hat nicht diese Aura. Dann hat Albedos Sonnennachbildung hat ebenfalls diese Aura. Genau. Zhonglis Säule hat die natürlich. Noel hat überhaupt nicht die Möglichkeit, sowas zu erschaffen. Eben wie Yunjin halt. Und Ningguang gehört ebenfalls dazu. Also ihr... Wie heißt der? Jadeschild, ne? Genau. Nee, Jadeschirm. Der hat auch diese Aura. Also... Sie ist die einzige 4-Sterne-Charakterin, die von Zhonglis Hügelkamm profitiert. Zumindest was den Schaden weiter angeht. Ansonsten nur die beiden 5-Sterne-Charaktere. Und wo ist denn die Reisende? Ist die jetzt nicht dabei, weil, Und ansonsten eben die Reisende, hier das Sternschnuppenschwert. Das profitiert auch davon. Warum auch immer. Ja, fast so gut wie Zhongli. Und er... Ja. Auf Stufe 1 schon deutlich besser als Zhongli. Und hey, Xiao ist reiner DPS-Charakter. Und Qianling ist eigentlich auch eher Supporter als ein DPS-Charakter, ne? Also... Klar, sie hat auch DPS, kann auch DPS-Sachen machen, aber eigentlich Großteil ist halt eher Support. Naja. Ganyu! Ja. Sie ist die einzige Bogencharakterin, die ihren Bogenschuss zweimal aufladen kann. No touching. Und dieser Bogenschuss doppelt aufgeladen hat sogar dann ein AOE, also Area of Effect Damage.
Und ja, das ist im Grunde einfach Eissturm, was sie beschwört. Deshalb ist Ganyu, wird sie halt auch mit als eine der stärksten, oder ich glaube unter den Nutzern sogar als die stärkste DPS-Charakterin bezeichnet. Was vor allem halt daran liegt, wie einfach sie auch Schaden macht. Zumindest wenn man halt ihre Special hat. Hey! No, my sword! Rain cutter! Freeze! This moment will be frozen in time. Ja. Und ja. Let me weave you a verse. Cool it. Oh, so sorry. Die beiden hier können jetzt einfach so eigentlich alles einfrieren. Weshalb man auch Schleime genommen hat als Gegner, weil Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. na also, weil alles, was nicht elementar ist und da was gegen und sich so schützen kann, weil es entweder kein Eis oder kein Wasser ist, wird halt so direkt eingefroren und kann gar nichts mehr machen. Ihr habt es ja bei dem einen Mieter gesehen. Chinchu plus irgendein oder generell die ganzen Wassercharaktere plus Kryo, die sind einfach so overpowered in diesem Spiel. Und wie gesagt, das ist der beste Grund, warum es niemals ein richtiges PvP gibt. Das funktioniert halt mit dieser ganzen Mechanik hier überhaupt gar nicht. Na komm. Ja komm, hau noch mal. Ah. Ja, ouch. Jo, danke. Ah, das war jetzt... Ja. Hier. Ah, weil der sich jetzt hier so schützt. Na komm, greif an. Ja, der ist aus Reichweite. Komm, greif an. Ah, komm, greif an.
Ja. Also gegen gegen Gegnermassen ist Beidou halt richtig nice zum Spielen, aber gegen einzelne. Naja. Und jetzt haben wir Jan Face. Jetzt haben wir Jan Face Gameplay. Das lässt sich mit 2 Worten beschreiben. Stehen bleiben, ballern. Motion to compel. Ach so, ihre Special ist einfach nur ein größerer Angriff. Ach komm, den zeige ich jetzt nochmal kurz. Also normalerweise, wenn sie hier angreift, ja, dann bekommt sie ja diese Siegel, was wir gerade gesehen haben. Benutzt man ihr E, bekommt sie direkt 3 Siegel und dann ist dieser Stempel direkt am mächtigsten. Und, wie heißt es noch? Pakt des flammenden Infernus. Ja. Gibt ihr innerhalb von wie viel? Pro Sekunde ein solches Siegel. Und macht die heftigen Schläge noch stärker, weil das braucht sie ja auch unbedingt. Ansonsten... Was soll ich groß zu ihr sagen? Es ist halt echt so, wenn man sie hat, braucht man sich nicht mehr zu bewegen. Die meisten Gegner kommen einfach... Ach, kommt. Röms. Röms. Im Grunde ist ihr, ach, komm schon. Ist das Teil sogar eher eine Schwäche, weil man... Ja. Also ist hier ihre Q sogar eher eine Schwäche, weil man muss halt eigentlich recht nah dran an den Gegner, um das wirklich auszunutzen. Und du brauchst halt normalerweise nicht nah an Gegner ran, wenn du Jan Fei hast. Also die macht das locker ohne so irgendetwas. Naja. Was ist das eigentlich? Ach so, ja. Ah. Rest assured, all is quiet here in Chinksa village. Chongyun is guarding the outside and I'm guarding the inside. Not a problem in sight. Good. I've made some progress in my investigation as well. Oh? What are you planning? Is it time to strike? Perfekter Zeitpunkt. Ich komme auch. Na. Let's go! Traveler, Paimon, you are just in time. I looked everywhere and I found some clues regarding the treasure hoarders. Besides wagon tracks, I also came across bits and pieces of fireworks packaging scattered on the road. Following those clues, I was able to finally locate the missing fireworks. But there was no sign of treasure hoarders. Sind sie weggelaufen? No, I think they might be just overly careless. I seem to have found the location where they've been stashing all their stolen goods.
They must have thought it was well hidden and deemed it unnecessary to post any guards. The amount of fireworks they've amassed there is astonishing. Not only did they steal the ones in Chingsa village, but also from other locations too. They've gathered all the stolen goods there. I've asked the Millilith on guard at Chingsa village to report this to the Ministry of Civil Affairs. They will organize a search around that warehouse. Now that the Millilith is involved, you don't need to handle this yourself anymore! The treasure hoarders are notoriously cunning, and they may even have lookouts. If they notice anything suspicious, they will move the fireworks and our single lead will be lost. I have to keep an eye on the situation. You're not really thinking that you can take all of them yourself, are you? No, I am not that reckless. I just want to investigate the case thoroughly. But now that I have your help, the idea is feasible. So you really are considering it? Wir können Ketching nicht allein gehen lassen. Es sind nur Schatzräuber. Okay, then there's no time to lose. Let's go. Fällt mir ein, habe ich Chinchu überhaupt gerade? Ja, doch, Chinchu habe ich sogar auf dem Account. Eigentlich sollte ich mir da mal was überlegen, zusammen mit John Jung. Ich überlege gerade, ich spiele ja eigentlich mit Melody hier in der Truppe von Xiao, ne? Würde ich sie hier durch Chinchu ersetzen, dann wäre eigentlich fast jedes Team recht einzigartig, bis auf mein Boss-Killer-Team. Aber das ist halt echt für Bosse, ne? Bin ich mir echt unsicher. Vor allem, wir hätten dann halt auch echt wieder 3 Heiler in diesem Team. Und John Jung ist eigentlich jetzt nicht so der beste Kämpfer, ne? Oder der beste DPS-Charakter. Würde mich aber schon... Ich glaube, ich werde es einfach mal ausprobieren. Aber definitiv nicht jetzt. Das mache ich... Ich glaube, mal mache ich nach diesem Auftrag mal offline. Versuche ich da was Schönes zusammenzubauen. Und ja, ich habe mal gesagt, ich kann mit Chinchu nicht gut umgehen, aber irgendwie... Das interessiert mich gerade, das einfach nochmal auszuprobieren. Diese Gruppe von Schatzräubern sollte versuchen zurückzukommen, um sich das Feuerwerk anzusehen. Keine Ahnung, warum es hier keinen Dub gibt. Ich weiß es nicht. Please hide yourselves. Let's wait and see what happens. Hey, boss. You think we have enough fireworks now? Ha! Are you kidding? This ain't nowhere near enough. But boss, if we want more fireworks, we're gonna have to steal them in the city. Ain't gonna be easy. You got a point. All right, then we steal those things that make a real loud bang but don't light up real pretty. What do they call them? Ah, yeah, firecrackers. Those'll do the job. All we need to do is make some real ruckus. As long as we distract the Millilith, the other hoarders can do their end of the job. You get it?
Got it, boss. I gotta hand it to you. We're gonna hit the jackpot this time. Boss, all our boys are out scouting around. Don't you think we need a few more to guard the stash? Hey, don't worry about it. The Millilith are swamped with lanternite. They won't have time to come out here. All right, move it, boys. Just a few more batches and we'll be... Uh-oh. Hey, boss, we got trouble! Huh? What happened? The jig is up, boss. The Millilith are coming, and it seems they've already caught our scouts. If one of the boys hadn't set off a firework to warn us, we would have been completely blindsided. Boss, let's run! But how did the Millilith find out about us? And so quickly, too? Ah, fine. Leave the fireworks and let's split. They won't be catching us. It's time to make our move. Ready? Yep. Let's go! Ja. Drop your weapons and surrender immediately. Ja. Bevor wir hier starten, erstmal, ja, wir spielen hier Kitching, eine der 5-Sterne-Banner, eine der wenigen 5-Sterne-Charaktere, die auch im normalen Banner sind, also im Standard-Banner und ganz normal auch im Figuren-Banner mit geringerer Möglichkeit, sie zu bekommen. Die anderen sind ja Jean, Kiki oder Chichi, Diluc und ja, Jean, Kiki, Kekin, Diluc. Noch ein 5. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich komme echt nicht drauf. Aber naja. Moosgrüner Fels erhöht die LP um 20%, erhöht den Angriff um 1,2% der maximalen EP mit der mit dieser Waffe ausgerüsteten Figur. Okay, das ist ein richtig gutes Schwert eigentlich. Also, wäre es zum Beispiel für Chichi, ne? 1, 2. Aber auch für Jean. Ich glaube, gerade für Jean, oder? Die hat, glaube ich, relativ viele Leben. Dafür aber einen miserablen Angriff. Artefakte. Das Wagemut-Set, okay. Dann an die Gewalt könnt ihr euch jetzt hier mal durchlesen, wenn ihr möchtet. Atombesteigung. Und ja, sie ist auch eher ein Supporter-Charakter. Rückkehr der Sterne. Ich finde, wie soll ich das beschreiben? Im Grunde, sie ist Genshin Impact Minato. Ja, Genshin Impact Minato. Also der 4. Hokage aus Naruto. Und das hier ist einfach mal aus im Grunde jeder Shonen-Manga Himmelswanderung ist jeder Shonen-Charakter mit einem Schwert. Ich sag ja. Ja, sie ist eher Supporter-Charakter, aber sie ist trotzdem eine... Wo ist der Anführer-Typi? Ah.
Oh. Incoming. Hm. With sword comes shadow. All right, so you want to do this the hard way. Ja. Damit hätten wir dann die Figurenvorstellung für diesen Part durch. Und ja, ich benutze Kitching nicht so, auch nicht wirklich. Auf meinem europäischen Account habe ich sie, aber ja, wer es möchte, kann. We surrender, Yuhong. Ja, ich finde es halt auch etwas langweilig zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Now, I want some answers. What were you planning to do with the stockpile of fireworks? We just... Tell the truth, and I might go easy on you. Fine. We were gonna smuggle these fireworks into the city and ignite them during the Lantern Rite's opening ceremony. The fireworks are really bright and loud and would definitely raise some havoc. We were gonna rob the city while everyone's distracted by the explosions. But, we didn't seem to have enough fireworks, so... Oh? So you mean you had more than one group of thieves stealing fireworks? Yeah, that's right. Originally, I had all the hoarders out stealing fireworks, but then one of them got caught by the Feiyun Commerce Guild and was arrested. I really didn't get it. Why did the Feiyun Commerce Guild get involved? We were only stealing from the government. No, what I meant is, well, I was worried that the guy who got arrested would rat us out. Who would have guessed we'd end up running into you like that? Hey, didn't one of you just say that the Millilith were coming too? Yeah, that's right. I wonder how the Millilith even found out we had dispatched scouts. They somehow captured almost all of them. If someone hadn't alerted us, we would have all been caught. Well, you did get caught. Well, yeah. It appears that the Millilith managed to get the captured treasure hoarder to talk. There may still be other treasure hoarders in the area. We should head elsewhere just to be safe. Traveler, please escort the treasure hoarders back to Chingsa Village and hand them over to the Millilith stationed there. I'll be there once I am finished inspecting this place. Alles klar, bitte sei vorsichtig. Ich meine, wir haben ja eben gesehen, wie sie mit den Leuten da umgegangen ist. Übrigens, auf meinem europäischen Account bin ich ja auf Weltrangstufe 5 und da ist Kitching auf Stufe 70 gewesen und war nicht ganz so effektiv wie hier. Aber ja, eigentlich, man kann sich schon spielen. Ich finde es halt nur trotzdem langweilig auch zu spielen. Ich meine, alles, was man so sieht, sie ist halt Minato und Brooke. Also Minato aus Naruto und Brooke aus, ist das schon, One Piece. Und ich finde es nicht wirklich interessant da. Yes, you too. I'll see you in Chingsa Village. Und vor allem ist da halt auch wirklich gar kein Skill mehr mit verbunden. Diesen Spezialangriff zu benutzen. Weil du begibst dich einfach nur ein bisschen in die Nähe der Gegner, drückst Q und der Rest macht das Spiel halt von alleine. Das ist ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Für mich. Zumindest. Oh, Fisch. Okay. Ach, Quatsch, nee. A keen eye. Ah, dann hatte ich mich geirrt. Schön.
Ja. Wo willst du hin? Ich glaube, die will da hoch, ne? Nö. Ja. Why would anyone want... Forget it. It's not my concern. Worthless! Da sind wieder Chinchi und schon jung. Ja. Und wir kommen von der anderen Seite. This is the last batch of fireworks that I can get. Please ensure that there will be no further problems. Don't worry. Yu Hung will be taking care of this personally. And with us on guard, I assure you it'll be safe. Yes, indeed. Oh, it appears the traveler has returned. And with 2 others, no doubt. Ja, sind das die Diebe? Warum sollten wir das fragen? Wir sollten eher sagen, das sind die Diebe. Also genau das Gegenteil eigentlich. It's definitely dangerous to infiltrate an enemy area like that. If only I was there to fight alongside you. Now, yeah. We both know the traveler is most capable. But who would have known we performed such a noble deed? We had arrested the treasure hoarder earlier by mere happenstance. Yeah, talk about a coincidence. It seems that justice always finds its way into the world. It is in fateful moments that miracles are born. So it was you! You horrible brutes are the ones who stole the fireworks? Just the sight of you two makes my blood boil. Please, calm down. I doubt they'll be causing any more trouble now that they're in custody. Thank you very much, Traveler. But may I ask, why has Lady Keqing not returned with you? Lady Keqing was worried there'd be more treasure hoarders lurking about. She wanted to conduct a full search of the area. Oh, I see. Yes, Lady Keqing is quite thorough. A squad of Millilists came by just now. I believe they were sent by the Ministry of Civil Affairs. I also heard that most of the fleeing treasure hoarders have already been apprehended. Hopefully that will be the end of this matter. Anyway, you may leave these treasure hoarders to us. I will escort them back to the city and make sure they stand trial with the others. And thus, our chapter has finally reached its timely conclusion. I am partial to fireworks myself, but I'm afraid we must also be leaving now. Huh? Why the hurry to get back to the Feiyun Commerce Guild? Oh, don't tell us you have work to do too! So viel zu tun? Inevitably, affairs do become busier around festive seasons. But no need to worry. We have many attendants to assist us. And there's always Chongyun, too. Huh? You mean you're assigning more work to me? 'Tis only my duty as your dearest friend. Work before play, as they say. I'm sure you understand. Oh, all right. I suppose. As the saying goes, many hands make light work. As long as work is assigned to the right people, everything will proceed without a hitch. If you ask me, I think speaking eloquently is just a guise for assigning work to everybody else. All right, all right. I shall treat you to a meal after the work is done. Farewell, traveler. Ja.
By the way, do you know when Lady Kuching will be back, Traveler? There are not many fireworks in the second batch that I brought, so I'm worried that we can't achieve the show's desired effect. I was hoping we could somehow retrieve the stolen fireworks. Oh. Hey! Did you hear that explosion? Maybe it was fireworks. Or maybe more treasure hoarders. Ja, es kam aber aus Kachings Richtung. Oh no! Maybe she ran into trouble. Let's go and help her. Jupp. Warum? Wer ist auf die Idee gekommen, den Schatzräuber-Anführer Ting Tiu zu nennen? Naja. Wisst ihr, was mir gerade so einfällt? Ich überlege gerade, ob, da hinten ist sie. Wer ist noch? Wenn irgendwelche Identitären meinen, dass sogar schon, die dann immer von Cultural Appropriation reden und meinen, wenn man auch nur Yoga ausübt, als jemand aus Deutschland, dass das schon quasi Raub an der chinesischen Kultur wäre. Dürfen solche Leute dann überhaupt sowas wie Genshin Impact spielen? Ich meine, das ist ein Spiel aus eben China. Und ihr versteht mich nicht falsch, es gibt jede Menge Sachen, die man an China durchaus fragwürdig finden darf und über die man reden sollte. Aber bei Spielen, die Entwickler bestrafen? Also einfach nur dafür, wo sie herkommen? Finde ich halt schon etwas komisch, ne? Naja. Oops. What did I do? Und es wäre ja eigentlich eine Bestrafung. Auch wenn es bei solchen identitätspolitischen Leuten irgendwie als Schutz ausgelegt wird, aber es macht halt einfach keinen Sinn. Und Identitätspolitik ist schon auf rechts bescheuert gewesen, war sie schon immer, aber mit links. Links hat sogar noch bescheuerte gemacht, wobei das auch gut daran liegen könnte, dass eben es deutlich mehr linke Identitätspolitiker oder identitätspolitisch motivierte Leute gibt als rechte. Ja. Auch wenn man sagen muss, die Linken haben auch nur von der identitären Bewegung etc. eigentlich abgeschrieben. Und ja. Also, was ich im Grunde sagen will, Identitätspolitik ist scheiße. Hey, Kuching! Kaching, wo sind die Schatzräuber? Uh-huh. What treasure hoarders? We heard an explosion and thought it might be treasure hoarders sending signals to one another again. I see. Sorry, that's not the case. I saw a few sticks of fireworks on the ground, so I fiddled with them, and sure enough, it seems I accidentally lit the fuse. Before I could react, the fireworks were already up in the air. So ist das also. So no enemies? Whew. Well, that's good. We thought you might have been surrounded by bad guys. I apologize. I didn't mean to alarm you. Fortunately, there are no more treasure hoarders in the area. It seems this matter has finally come to an end. Great! The case of the stolen fireworks is finally
finally solved! Good thing we were able to get to the bottom of it! Otherwise, those beautiful fireworks would have gone to waste, and the whole show would be ruined. Ja, so ist es. By the way, Kuching, you're the one in charge of the fireworks show, which means you know the best viewing spot, right? Yes, of course. The best view should be from the Jade Chamber. Don't worry, I haven't forgotten my promise. But first, I have to drop by the Ministry of Civil Affairs and close this case. Leave the rest of this to me. You've already been a great help. Why don't you go for a walk around the city and I'll meet you when I'm done? Okay, but we'll be waiting for you. Yes, I'll be there. Kitchen geht. Boah. Kuching really is super busy. I'll meet you when I am done. How many times have we heard that already? Now Paimon gets why Lady Ningguang is so worried about Kuching. If she keeps working like this, she really will miss the lantern rite. Ja, suchen wir Zhongli. Oh, yeah! We said we would meet him! And we've even collected a few opinions about taking a rest from work. Zhongli said he'd wait for us at third round knockout. Let's go find him. Sag mal, was sagt eigentlich die Uhr? Wir sind schon, wann haben wir angefangen? Ja, bald 2 Stunden dran. Ich glaube, das Gespräch mit Zhongli noch. Hey, is that who Paimon thinks it is? Yes, you are quite right. I shall take your wise words to heart, sir. They will certainly be most helpful in my next performance. You are welcome, Miss Yun. Your willingness to hear suggestions is indeed impressive. It's no wonder your opera performance has only been getting better. No, I'm afraid that's not always the case. Though I am still young, I can be quite arrogant at times. I do not always accept advice so readily, but your wisdom has spoken to me. Zhongli, we're back! Ah, you've returned. Hmm? You are also acquaintances? Yes, we sure are! Ja, wir kennen uns. Not everyone gets the privilege of meeting someone so knowledgeable and discreet as Mr. Zhongli. You are indeed well connected, traveler. I am flattered, Miss Yun. It is an honor for an ordinary person like myself to have met the traveler. Did he really just say that? Ja, wir dürfen die nicht da. Zhongli ist ganz sicher eine das ist, ich kann's einfach nicht, ich muss so lachen. Ja. Quite ordinary person. Je. Naja, gut. I'm sure you must have matters to discuss. I have an appointment with Xinyan, so if you'll excuse me, I'll take my leave. Very well. Goodbye, Miss Yun. See you around, Yunjin! So, tell me, what have you learned from your trip? Wir haben die Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Und einige Adepten. I see. Well, traveler, what do you make of all their opinions? Ich denke, da kann man eine Geschichte draus machen. Yeah, Paimon already started creating her own story on the way here. The goal is to convince Kuching to rest more with just a simple story, right? If that's the case, then Paimon thinks we can use food as our theme. Think about it. Who doesn't like delicious food? And when it comes to eating, everyone has an opinion. It's the perfect angle for our story. Eine einfache, aber philosophische Überlegung. Eine Weisheit, die ausschließlich Paimon gehört. Und Xinyan. Quatsch. Qianling. Und ja. Ach. Paimon knows just what to write. Let's say there's
There's a chef in Liyue who's very talented at cooking. He opens a massive restaurant at Liyue Harbor, and lots of customers come every day, so he's always super busy. Then, how should the story go from there? Seine Kochkünste werden immer schlechter. Ooh, that's good. But wait, didn't we say he's really good at cooking? That would make sense. Hast du das nicht alles gesagt? Gott, dieser Blick. Melody sieht echt nicht fröhlich aus. There's no need to jump to the conclusion. Why don't you elaborate more on the chef? More about the chef. You mean both good and bad things? Yes. To gain one's empathy, there must be familiarity. I would like to understand this chef character of ours a little deeper. Paimon didn't think this far. Why don't you take it from here? Since you've spoken with others familiar with Kuching, why don't we integrate their thoughts into your story? That will allow it to become all the more convincing. Okay. Let Paimon think. What did Cloud Retainer say? As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. That was quite poetic, Paimon. Bravo! Oh, now Paimon remembers. Cloud Retainer said that if she spends all her efforts working on a machine with no time to test the outcome, then she'd be like a chef who doesn't get to try their own food. Problems are bound to pop up. Yes, it is most unwise to put the cart before the horse. That's exactly what she said. So, let's make that happen to the chef in the story. He's great at cooking, but he can't enjoy his own food. But there must be a reason why he doesn't partake in the delicacies he makes. Right! It's because he's super busy. He receives the customers, he takes the orders, and he does all the cooking himself. That should keep him busy enough. He's so busy every day that he doesn't even have time to take a break, which obviously also means he doesn't have time to eat. Okay, es ist schon ein bisschen unglaubwürdig, nicht wahr? Hey, it's just a story. Besides, it's supposed to leave a powerful impression. Kinda like fireworks. Yes, the chef is unwilling to delegate tasks to others. He's overconfident about his own cooking abilities and tries to accomplish everything on his own. Paimon already kind of feels sorry for him. Zusammen sind wir stark. Oh, right! That's what the chef doesn't understand. And there's another saying. What was it again? Oh, yeah! A rested worker is an efficient worker. That's what Yamfe said. So, the chef gets busier and busier to the point where he can't stand up straight anymore, and he has big, dark circles under his eyes. The customers tell him to take a few days off to get some rest, but the chef won't listen. His judgment is clouded by the chores before him. He is oblivious to mountains in the distance, the bigger picture. Eventually, the chef falls ill, and his cooking becomes far worse than when he started. The customers can't convince him to rest, and they don't like his cooking anymore. So they stop coming to his restaurant. Was für eine ernste Konsequenz, wenn man sich nicht ausruht. Rest is always of great importance. Although we may come across various difficulties in our lives, pushing ourselves is never a good modus operandi. The story is quite simple, without embellishment, yet deeply meaningful.
If our listener is sensible, then she should quickly grasp the meaning contained within. You're saying Paimon made a good story? Sincerity can allow one to see clearly, and earnest advice can provide sound direction. The story is indeed good. The Yuhang is an adroit leader. I am certain she will understand the message you are trying to convey. Really? Score 1 for Paimon! Given that the case involving the treasure hoarders has come to an end, she is inevitably tired. Now will be the ideal moment to speak with her. If all goes well, I think your story will be a success. Hear that? Zhang Li says Paimon's story has what it takes. If anyone knows a good story, he does. Quick, let's go find Kuching. Ach je, ach je. Wisst ihr was? Das ist jetzt aber alles wieder so lang, ne? Und als nächstes dürfte sowieso das Ende dieses ganzen Abschnitts kommen, dass wir das alles in der nächsten Folge machen. Und bis dahin, Gruß, Zynas Fan.